Hello, welcome to Turning Inward. My name is Lou Rogers. I'm the publisher of Inner Paths magazine and the host of Turning Inward. One of the most interesting things that's happened in the last 20 years has been the extraordinary influence of Eastern spiritual thought in this country, some of which has been especially useful and some of which has been very difficult to understand because it's couched in such mystical terms. One of the interesting things about religion is that for every religion there is an essential inner core, a spiritual path which deals with inner purification and not with external rules of conduct. And Sufism is a spiritual path that goes back to the time of the beginning of Islam in the 7th century. The guests for today's show are Sufis. Our first guest is Tobrik Bayrak, who is a professor of Islamic art and a representative of the Halveti Jarahi order of Sufism. And this is Shaykh Muzaffer el-Jarahi, who is the head of the Halveti Jarahi order of dervishes. And thank you very much for being on the show today. Thank you. I suppose there are any number of misconceptions about what Sufism is and how one recognizes a Sufi. What is Sufism? Tasavvuf nedir ve bir kimse bir mutasavvufu nasıl tanır? Tasavvuf, Allah ile kul arasındaki münasebetleri genişlemesidir. Sufism is the enlargement and the development of the relationship between man and his creator. Zira Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri insanlara pek yakın olduğu halde insanlar bu yakınlığı fark edemezler. Tasavvuf insana bu yakınlığı bildirir. Although our creator is very close to us, man, as he finds himself in society, does not know this proximity of God. And Sufism teaches this proximity of God to men. Ve Allah'la münasebet genişletir, Allah'a karşı muhabbet ziyadeleşir. Thus the relationship between man and his creator develops, and from this development of this relationship, love is created between man and his creator. Tasavvufa birçok manalar vermişler. Bir manada kalbi tasfiye etmek, haktan başkasının sevgisini kalbe yerleştirmemektir. One in the past, many descriptions of Sufism has been established, but the one which our Shaykh claims is the purification of the heart and the cleansing of the heart and to invite God to enter that house. Sofi'yi tanımak için de Sofi'de bu efsaf görülürse, bu vasıflar ve insanın onunla konuştuğu vakitte onu Allah'a götürür ve Allah'ı ona sevdirirse ve ona hak ve nurlu yolları gösterirse bilmiş olsun ki o adam hak yolu gösteren müncidir, göstericidir, yani mürşittir. Recognition of a Sufi is another matter. Is it possible to see these qualities which we have just mentioned? Mm-hmm. Yet there is a certain light which emanates. There is a certain fineness of language in which one recognizes this teacher of God. Maddeden soyunulmuş, hak ile hak olmuş bir seviye, bir aşka müptela olur Sofi olan kimse. To cleanse oneself from the matter and to attach oneself to God creates a certain image after all. İnsan susuz, havasız, yemeden, içmeden yaşayamadığı gibi o da Allah'sız yaşayamaz. As man cannot live without water, without food, without air, the Sufi cannot live without God. I'd like to ask you a question about a concept called tawbah, which is that one turns towards God by turning away from one's sins. I'm wondering, is there a sense then of original sin, or is there a sense that human beings create their own sin and create their own separation? Tevbeden bahsediyor ve diyor ki tevbenin bildiğim kadar manası masivadan geçip hakka talip olmak. Diyor ki insan doğduğu zaman diyor günahkar mı doğar ve günahkarlık insanın tabiatında mıdır diyor. İnsan ete kana bürünen insan
mutlaka sahibi nisyan ve isyandır. Fakat Allah Subhanahu ve Teala insanlardan hata, Allah'tan atadır. İnsandan günah, Allah'tan mağfirettir. Man who has clothed himself with flesh and blood and bone is not devoid of sin. That is indeed, like you have said, it is in his nature. But as revolting to his Creator is in his nature, it is also the nature of his Creator to forgive him. Bu hükmü verdiğimiz vakitte umumi bir hükümdür bu. Allah'ın bazı seçtiği kulları vardır ki insan vardır, onlar günahtan azadedir. Çünkü onların yemesi, içmesi, oturması, kalkması, konuşması, söylemesi hakla beraberdir. This is for ordinary people. There are certain people who are created sinless and whose actions, whose behavior, what they eat, what they breathe, what they say, what they hear is by God, with God and by the order of God. So therefore those people are not permitted to sin. Bunlar seçilmiş kullardır. Those are chosen people. İnna Allah estafa Adem'e ve Nuh'an ve İbrahim ve Musa ve İsa ibn Meryem ve yani bu şekilde Hazreti Adem Aleyhisselam, Nuh ve İsa ve Musa bunlar Allah tarafından seçilmiştir. Bunlar yani enbiya dediğimiz, peygamberler dediğimiz, enbiya dediğimiz bunlar masumdurlar. Bunların her harekatı Allah'la beraberdir. Those are the messengers and the prophets from Adam to our times, all 240,000 messengers. And these are prophets in every religion? Yes, of course. There's also a sense, or a Sufi saying, that he who knows his own nature knows God. And does that mean that it's possible through spiritual techniques or disciplines or meditation or zikr to attain a direct perception of God? Man arafa nefsuhu fakat arafa rabbehu. Diyor ki bunun manası şu demek midir ki insan kendisini bilir ise, yani kendisini bilmeye kadir ise ve kendisini bulduğu zaman Rabbini bulacaktır. Yoksa bunun manası nedir diyor. Bunun iki veçesi vardır. There are two sides to this very important saying. Bir defa insan fanidir. First of all, Baki Allah'tır. Man is temporary. Yani Eternal is fani God. olduğunu anlarsa bakiyi bulur. If man knows that he is temporary, then he will know what is eternal. İnsan hastadır, sıhhati haktan bulur. Man is sick and he finds his health in God. If he knows his sickness, then he knows where the health is going to come from. İnsan çıplaktır, Allah onu giydirir. Man is nude, God dresses his creatures. Velhasıl aciz içindedir insan, kudret haktadır. Bunu bildiği vakitte hakkı bilir. İkinci bir daha vardır, o nefsi üzerinde işleme vardır. Nefis üzerinde işleme, yani nefsin sıfatları ile hakka kurbiyet, o vakit kendisinde hakkın tecelliyatını bulur. İkinci manası budur. This is at the first level. In short, when man sincerely feels his smallness, his humbleness, then he will feel the vastness and the eternalness and the power of his Creator. Now this is one meaning of it. The other meaning is that when man becomes acquainted with his various souls and with his various possibilities of evolution, then there is a parallel in that with the concept of God, and then it is, so to speak, they are together. Mesela nefsini bilmek de ikinci yani âli kısmı bunun. Bir iptidai kısım var, bir âli kısım var. This is the higher state. Bir bardak suyu denizden aldığımız vakitte bu bardak su deniz değildir. Ama denizden de hariç değildir. İnsan budur. Haktandır, haktan gayridir. When you take this glass of water from the ocean, that glass of water is not the ocean, yet it is not apart from the ocean. Man is this glass of water. Mesela az evvel konuştuğumuz sözlerden peygamberler masumdur dedim ben. Halbuki bütün kitaplara göre, yani Tevrat ve İncil ve Zebur ve Kur'an'a göre Adem peygamber olsun, Nuh peygamber olsun ve İbrahim peygamber olsun ve Musa peygamber olsun ve İsa peygamber olsun, bunlardan zelle sadır olmuştur. Suç suretinde bazı nesinler görülmüştür. Bu nasıl olur diye bana sorulmadı. Ben onu bekliyordum sorulsun diye. When I had told you that the messengers and the prophets of God are sinless, they are born sinless and they live sinless, and I had hoped that you would ask me, yet
in all religions and in all books it is mentioned that Abraham and Jesus and Moses, that they have all done some acts which may appear as revolts against the Creator. Why wasn't that question asked? Onlardan zuhura gelen o isyan şeklindeki, onlara bir isyan demeyiz, zelle tabir edilir. Bizde isyan ve günah. Yani kullarda, fakat peygamberlerde zelle sadece edilir. Bu zellenin haliki Allah'tır. Fakat kendileri bu bir suç olduğu için bu suçu Hakk'a yüklemeyip kendi nefislerine yüklerler. Yoksa Hak'tandır. Hak onlardan zuhura getirmiştir. İbret için. Now, when we do the same kind of acts which we read in the holy books have appeared from the prophets, that becomes a revolt and a sin. When it appears in them, it is, as it is said, all good and bad comes from Allah. They assume that it has been brought to them by Allah as a lesson to us, you see. They assume to that, yet it is not their doing. You see, it has come out through them as a lesson to the lower men, such as us, so that we would see. So that if you assume that a prophet or Jesus or Moses had sinned, it was not an action which originated from their psyches, their personalities, but a communication, or rather they had in offense acted as a guide, the purpose of which was a lesson. Very well put. Evet efendim. O faili Allah'tır. Ondan zuhura getirmiştir. Bilir onun Allah'tan olduğunu, fakat Allah'tan olduğunu söylemesi edebe mugayirdir. Onun için nefsine yükler. Mesela Adem peygambere Allah bu şecereden, bu ağaçtan yeme demiştir. Adem gitmiş yemiştir. Bunu Adem mi yemiştir? Muallimi Allah, talebesi Adem. Nasıl olur bu şeytan Adem'i kandırabilir? Buna imkan yok. İşitti ki sulb-ü pakinden gelecek olan evlat gelecek. Gitti o şecereden yedi ve yedi ama Allah yedirdi ona onu. Şimdi Allah yedirini bildiği halde Adem Rabbena zalemna, ya Rabbi ben nefsime zulmettim diye suçu üzerine almıştır. İncelik For olarak. instance, the act of Hazreti Adam, his teacher is Adam's teacher is God, and Adam is God's student. So God tells Adam not to eat from that apple. Now, his eating from this tree, so-called of sin, is not a revolt. And Adam is well conscious of what he is doing, because he knows that we are going to come from him, and that he has to do that to be moved from heaven to earth. So it is all done in acknowledgement, previous acknowledgement, that he knows that this act comes from God, and God's order it is, although it is said not, it becomes almost the opposite of not. So he eats the apple so that we would come. So he's acting in conformity with God's law. I don't think that's necessarily a Christian or Judeo-Christian point of view. Bu Hristiyanlıkta ve Musevilikte böyle düşünülmediğini zannediyorum diyor. Belki öyle. Biz İslami görüşten ben anlatıyorum bunları ve İslami anlayışla, bir İslami görüşü söylüyorum. Bizim şümöldüm, peygamberler masumdurlar. Çünkü eğer peygamberde de isyan çıkarsa, benden de isyan olursa, peygamberle benim ne fark kalır yani? I am talking on the Islamic point of view. Yes. According to our point of view, all prophets, Moses, Jesus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abraham, all prophets from Adam, they are sinless, they are born sinless, their actions are sinless. They are brought as a source of teaching, you see, of the laws of the Creator, of Allah. You see every prophet as being in a line of direct transmission from God to man, and in a sense, then each religion is in some way related through their prophets. Yeah. Diyor ki siz diyor bütün peygamberleri diyor aynı yolda ve aynı haberi getirir gibi konuşuyorsunuz diyor. Evet. Öyleyse bir din mi var diyor. Evet. İtikat faslında hepsi birdir. Hiç ayrı yok. Adem'e ne emrolunduysa itikat, inanç maddelerinde Nuh'a, İbrahim'e, İsa'ya, Musa'ya, Nuh'a, Salih'e, şuna, Hazreti Muhammed'e o. Yalnız ahkam değişmiştir. Zaman ve zeminin itibariyle ahkam değişmiştir. Mesela Hazreti Musa'nın kavmine mallarının 1/4 dağıtmak, zekat vermek vardır. 4 senede hepsini vermek vardır.
Muhammed Aleyhisselam'ın kavmine 1/40'ını vermek vardır. Ahkam değişmiş fakat itikat aynı, hiç değişmemiş. Bir nurdur. There is only one source, there is only one light, there is only one religion. That as far as the principal laws of faith and the representation of the Creator goes, all prophets came to bring the same message. The differences, Efendi gave the example of, for instance, in Judaism, that a man has to give 1/4 of his wealth. He has to distribute to the poor, and every 4 years he has to give his whole wealth. See, now that depends on that particular time and space. You see? Now in Islam, it is 1/40th. Do you see? Yeah. So the differences are really minimal, and that's in accordance with the situation and the time. But essentially speaking, there is no difference whatsoever. No, I don't think that there is any essential difference between what religious teachings have to offer, whether it's Vedanta, Judaism, or Sufism. What does seem to be different is that every major religion has been developed, or at least the way has been laid down to suit the people of that time and the area of the earth and the psychology of those people, but that psychology does tend to differ, extraordinarily so. Diyor ki evet diyor, haktır diyor Efendimizin söylediği ve buyurdukları gibi diyor, zaman ve mekan değişiyor ve medeniyet değişiyor. Binaenaleyh gelen peygamberlerin getirdikleri buyurduğunuz gibi ahkam da değişiyor. Fakat diyor bu zamanın ve insanların değişmesi çok mühim oluyor diyor. Evet. Yani büyük değişiklikler oluyor. Evet. Binaenaleyh ahkamda da büyük değişiklikler oluyor diyor. Evet ama işte kıyamet gününe kadar Kur'an'ın ahkamı baki. Çünkü her devre, her nesle, her iklime uyan bir ahkam. Yet we believe that the message of the Quran to be the last message, because that fits to all people, it is universal, to all times, and its message is going to be valid till the day of last judgment. I would like to ask a question. Mesela bir Müslüman kalkıyor namazı ayakta biliyorsun, kıyam, rükû, secde ediyor değil mi? Bugün Amerika'da bulunan bir adam çalışıyormuş, namaz kılmak için vakit bulamadı. Otomobili kullanırken bu şekilde namazını kılar ve gider. As an example that how Islam is applicable to all changing conditions, as you know that we have to pray 5 times a day, and it's a rather elaborate ritual, although it could be done any place, but you have to bow, you have to prostrate, put your face to the ground. It takes a certain amount of time. But for instance, in a society like in America, that where people are quite busy, Effendi says it is permissible in our religion, while you are driving your car, you can just by lifting and putting your head down and reciting the Quran, you can make your prayers. Çünkü Hz. Muhammed demiş ki yessiru ve la tuassiru beşşiru ve la tuneffiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Halka tebşirat verin, müjde veriniz. Halka ikrah getirmeyiniz diyor. The Prophet said that make things easy, not difficult, and give good news to people, and don't make them suffer. I mean that is the principle of the Islamic way. Su bulamayan teyemmüm eder. Su olduğu halde kadir olmayan yine teyemmüm eder. Doktor mühendisi su vurmayı yine teyemmüm eder. Yani şey değil yani, bir zorluk yok, zahmet yok. Efendi is talking even of the minute details of ritual, for instance, that before making each prayer you have to take ablutions. But if you don't have water, you make tayammum, which is just you put your hands on a place and as if there was so that water. Becomes a symbolic act. Yes, it becomes a symbolic act. I want to ask a question, which is, how does one living in the marketplace, so to speak, how does one live in the world and yet turn to God? Diyor insan nasıl hem bu dünyada yaşar, çalışır, vazifesini yapar ve aynı zamanda da hakkı arar diyor. Gayet de basit. Her neye bakarsa hakkı görür bir defa, eline gözünde perde yoksa. This is very simple. If one doesn't have the hiding curtain in one's eye, whatever one does with God, with His permission. Whatever one sees God in it. Whatever one hears God's voice in it.
İster afat-ı enfüsiye, ister hayat-ı afakiye, semaya baksın, güneşi ve ayı görecek, kışları, yazları, baharları, rüzgarları görecek. Bunları bunu görünce hakla bir defa bir irtibatı var, bunu yaradan var diye. İkincisi hayat-ı enfüsiyesi var, gözü, kulağı, eli, ayağı, bacakları, kalbi, midesi, her şey. Bu da bir kudretullah ile yapılmış bir şey. Demek ki Allah'ın bir arada bir şey yok, bir perde yok. When you look at things, whether big, if you look at the skies, and if you look at things which appears to be small but which is bigger than the skies to yourself, you would find in every detail, from your eyelashes to your muscles and to your nervous system and to the moons and to the suns, you are going to see the power of God. Mm-hmm. Let me ask a question about discrimination, which is, it's one thing to say that you see God in everything, and etc., but how do you know that you're not creating your own answers out of your own ego? İmanlı bir çalışma, onu da ilave edeyim de. İmanlı bir çalışma insaniyet için bu da bir ibadettir, hakla mülakattır. İmanlı bir çalışma. To work with faith in what you are doing is like conversing with God, Efendi says. İbadettir o da. İnsanlar için çalışıyorsun. Yeah. O da hak için. If you work for mankind, it's in fact one of the better ways of prayer. İnsana sevgi Allah'a sevgidir. İnsana ihanet Allah'a ihanettir. Love of men is loving God. Treachery to man is treachery to God. Ya böyle. Evet. Now, question. Excuse me. Of all of the things that people can do, I think the most difficult thing in life is to follow a spiritual path. Why is it that it's so, one, difficult to find a real teacher, and two, why so many obstacles and hindrances, and why is it so hard? Diyor, böyle olmakla beraber diyor, insan istese dahi, niçin diyor bu yol bu kadar zor ve hakiki bir mürşit bulmak niçin bu kadar zor diyor. Pek bol olursa da kıymeti kalmaz canım babacığım. Then if it was so easy and if the real teachers were so much, then it wouldn't be really too valuable. Kıymeti kalmaz değil mi? Elmasın, cevherin kıymeti neden? Nedretin nedir? Kaldırım taşı gibi bol olsaydı kimse onu yolda üzerine takmazdı yani. He said, think of a jewel. If it was, if the sidewalks were made out of pearls, the pearl wouldn't have any value. Eğer mürşid arıyorsa bir karıcı da insanı Allah'a götürür, bir mikrop Allah'a götürür insanı. If you are looking for a teacher, that your wife can bring you to God, or a microbe or a germ can bring you to God. Bir mikrop dahi insanı Allah'a götürür, şey değil mi? Ama insandan mürşid arıyorsa o vakit Allah'a dua etmesi lazım ve Cenab-ı Hak öyle bir kimseyi karşısına çıkarsın, onu sefaya ildirsin dünya aleminde. Indeed, peace and joy could be only attained through this path of acquaintance, of getting together with your Creator. And the only way really to find this path is through wishing it and through praying to God that He give it to you. Because we are not able on our own really to find this path, we have to be brought to this path. Hemen bulunursa da kıymeti kalmaz onun. We have a tape of the zikr.
if you could, just say a few words about what the meaning of the zikr is. Zikrullah'ın manası hakkında diyor malumat verir misiniz lütfen? Zikir, Allah'ı hatırlamak ve unutanları hatırlatmaktır. Zikr, what that ritual is an effort to remember God and to remind people who have forgotten God to remember. Ve mertebeleri vardır zikrin, meratibi vardır, mertebeleri, derecatı vardır. There are levels of consciousness, if you want to, in this ritual. İnsan iki şeyde sarsılır. Ya bir acı haber aldığı vakitte ya sevimli bir haber aldığı vakitte. Zikrullah'ın mahiyeti, bizim zikrullah'ın mahiyeti Allah ile mülakatın, vuslatın bir neticesi olarak sallanıyoruz ve ismini zikrediyoruz. There are two principal things which create an emotional effect in one. In fact, it is like a alarm clock which wakes one up, which makes one conscious. One is pain or suffering, extreme pain or suffering. The other one is joy. Now, in remembrance of God, being close to God, it is with the joy of this emotion that we So that's a move. transcendent kind of experience. Sonra Yes. bağırma, Allah uzakta değil. Allah Allah diye bağırmamız. Allah uzakta değil ama kulaklarımız zevklensin diye. Kulağın da zevki vardır. Gözün zevki olduğu gibi, ağzın zevki olduğu gibi. When we shout and sing the name of Lord, Allah, 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 He's not too far away that we have to call Him to come closer. But it is just to give our own ears the joy of hearing His name. İnsan sevgilisinin ismini işittiği vakitte neşelenmez mi? Sefaya ermez mi? Sevdiğine, aşık olduğuna. Onun için cehri Allah diyoruz ki kulaklarımız zevk alsın diye. Doesn't one receive a joy in one's heart when one hears the name of one's beloved? So that is how it is with us. That, So the entire Sonra hepsinin remizleri vardır. Zikrullah'ın hepsinin remizi vardır. Devranın, kıyamın ve zıplamanın ve eğilmenin, bunların hepsinin birer manaları var ayrı ayrı. Hepsi bir remizdir yani. each single movement, each single declaration, each single chant has symbolic meaning and brings its spiritual profit. Yes. When it is done. Well, it's an extraordinary ceremony. I feel very privileged to have Shaykh Muzaffer and Tosin as our guests here today. Sufism is an extraordinary religious practice, and it's an ancient practice and very much alive. And thank you very much for watching Turning Inward. My name is Lou Rogers. I'm the host of the program, and good night. And thank you very much for being here. Thank you.